नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आयचो विशय आसा तो मोपाचो. उद्घाटन जालें, फुडें कितें? कारण इतली दीस ज्यो गजाली ते मागीर मोपाक सपोर्ट करपी उलयताले किंवा मोपाक विरोध करपी उलयताले. दर ऑल स्पेक्युलेटीव. अशें जातलें, तशें जावपाक शकता, हें घडये जावंये अशी बशी भाशा चलताली. आज ती परिस्थिती उरली ना. फुडल्या म्हयन्या सावन एअरपोर्ट ऑपरेशनल जाता. कांय फ्लायट कंपनी ऑलरेडी आपल्याली विमानां ह्या विमानतळाचेर लिस्ट करपाक लागली. सो जे कितें बरी गजाली किंवा जो कितें भंय मोपा विशीं आशिल्लो तरी वास्तव कितें हें आमकां आतां कळटलें. आनी आतां आमी एक्झॅक्टली अशे फेजी भितर आसात जाचेर चर्चा जावप गरजेचें. आनी खरेंच फुडें कितें जातलें हें चित्र म्हाका दिसता बऱ्याच प्रमाणाक स्पश्ट जालां. 3 मानेस आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात पेडणेचे सुपुत्र, आदले पेडणेचे नगराध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू. दोतोर वेलकम. दुसरे आसात भारतीय जनता पार्टीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नायक. आनी तिसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी स्पोक्सपर्सन कॅप्टन विर्यातो. कॅप्टन आय विल स्टार्ट विथ यू बिकॉज इट इज एविएशन. यू आर फ्रॉम दाबोलीम ऑल्सो. सो देर आर मल्टिपल कनेक्शन्स वेन इट कम्स टू एअरपोर्ट. आतां उद्घाटन जातकीर जेन्ना ही लिस्टिंग जावपाक लागल्या फ्लायटीची, त्याच बरोबर एंटायर पॉलिटिकल लिडरशीप कन्सिस्टंटली सांगता की दाबोळीचेर कांय इफेक्ट पडचो ना. तुमी ह्या प्रकल्पा कडेन आनी ह्या आतां सावन ह्या प्रकल्पाच्या भविश्या कडेन कशें पळयता? थँक यू फॉर इन्वायटींग मी. पयल्या सुवातेर आय ऑल्सो कम फ्रॉम एविएशन, फ्रॉम नेवल एविएशन. आनी हे विशय पळोवचे म्हळ्यार वी हॅव टू सी फ्रॉम द लेन्सीस ऑफ सोशल, इकॉनॉमिक आनी पॉलिटिकल. पयले म्हळ्यार आमी इकॉनॉमिक पळोवया. नाव वेन वी सी देर इज अ लॉट ऑफ लोकांच्या मनान आसा की दाबोलीम बंद जातलो, दाबोलीम बंद जातलो. नाव वी हॅव टू ऑल्सो एप्रिशिएट दाबोलीम हॅज कन्सिस्टंटली कॉन्ट्रिब्युटेड टू द इकॉनॉमी ऑफ गोवा एंड द सेंटर. कित्याक जितले फुटफॉल्स आयिल्ले, जितले फॉरेन रेमिटन्सीस आयिल्ले, the share almost 10 to 15% of the share Goyan contribute quite a lot to the center through the tourists who came into Goa. Out of that, म्हाका दिसता 51 lakh tourists had come in the last financial year. आता दाबोलीम सरकार सांगता बंद करचें ना. नाव आय एम इन दाबोलीम. काल आमी पळयल्या देर हॅव बीन इमेजीस वेर द ग्राउंड इक्विपमेंट, ग्राउंड ट्रॉलीज ज्यो लॅडर आसा दे हॅव बीन माउंटेड on trailers and being shifted to Mopa. So that is a worrying signal. Second is security is one of the most important factors when it comes to airport. Ata Augustan there was a battalion which was sanctioned by the center somewhere on 8th August म्हाका दिसता फाटल्या म्हयन्यान, फाटले 2-3 म्हयने पयलीं. But ata through my sources I have come to know the commandant who is in charge of CISF for the security of Dabolim Airport, either today or falya he is supposed to hand over, and it is being handed over to a deputy commandant. That means in a way you are downgrading the security. It is again raising doubts in the minds of the people. You are downgrading the security of Dabolim Airport. Are these indicating to the worst things that are to come? And politically म्हळ्यार सरकार म्हणटा वी विल नॉट अलाव दाबोलीम टू बी क्लोज डावन. बोथ विल बी रन पॅरलली. 2010 जुनान कॅबिनेट डिसिजन घेतुल्ले सेंटराक दॅट वी विल अलाव बोथ टू बी ऑपरेशनल. आतां एक डावट येता, इज इट टू कीप अप टील 2024? बिकॉज 3 एअरलायन्स हॅव ऑलरेडी अनाउन्स्ड, इंडिगो, गो फर्स्ट आणि ओमान, दॅट दे आर शिफ्टिंग ऑपरेशन टू मोपा. Can the government take a hard stance that no, you have to operate from both the places? And you're saying can government force the airlines to operate from a particular airport? Yes. आता त्या मुद्द्याचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. विल गो टू यतीश ऑन दीस पॉइंट्स. बट बिफोर दॅट दोतोर, तुम्ही पेडणेचे, तुमकां एविएशनांतल्यो गजाली कळटात आनी तुमी हो प्रकल्प ल्हानाचो व्हड जातना पळयला अशें म्हाका म्हणचे. जल्मा येतोय पळयला आनी ल्हानाचो व्हड जातनाय पळयला. आज जेन्ना उद्घाटन जालां, एअरलायन्स आपल्यो फ्लायट्स थंय लिस्ट करपाक लागल्यात, हे जे भंय आशिल्लो किंवा जे समर्थक सामकी बरी बरी गजाली सांगताले, रोजी पिक्चर तयार करताले मोपाचे, दोनूय बाजू जर पळयल्यो तुमकां इमिजिएट भविष्य कितें दिसता?
भविष्य घातक असा. For the only reason, connectivity with Mopa is not good. One, the moment it starts and the number of passengers देवतले आणि चट्टले हेचेर जर विचार केलो जाल्यार it is a horrendous picture which comes in the mind. Today I have come to your office and what I see is as if I am in Donetsk, Ukraine. That is the state of Panji. That would be the similar state from Kokero Junction to Parwari Bazar for the next 3 years. Once the flyover For the construction flyover begins. construction. And the number of vehicles, maybe on the Zuari Bridge, maybe on Atal Setu, maybe on this so-called flyover, and till December 2023, where Ashoka Buildcon is supposed to hand over the link road to Mopa, is going to fructify. Till that time, it's going to be a horrendous picture. Why it will be horrendous? Traffic management is one. I foresee 1,000 tanker loads coming from Vasco to Mopa each single day. I see 10,000 taxis coming to and fro Mopa every single day. And if that is the number of vehicles on our small, meager roads, the number of accidents, the number of traffic jams, and it is going to be a terrible scene. That is part one. But already Indigo has said that they are shifting. And I am happy to announce here that I will be one of the first passengers to land in Mopa on 5th of January. So you are going to get a first-hand experience. I'll get the first-hand experience. But at the same time, to say that we can have two functional airports is going to be a myth. Inevitably, Daboli civilian enclave in INS Hausa will close down sooner or later. 6 months, 9 months, I cannot give you the time frame. But since Indigo has shifted, their experience in Mopa will force others to rethink. Only Go Air has announced so far, but say SpiceJet, Air Asia, Air India, Vistara and other companies. It depends upon them how they shift. Today, Daboli is only in context of some 60 to 70 flights per day. तुम्ही म्हणतात की ऑपरेशनली जेन्ना शिफ्ट जाता सेम मुद्द्याचेर तुम्ही येतात की एअरलायन्स जर शिफ्ट जावपाक लागल्यो जाल्यार वायबिलिटी ऑफ द अदर एअरपोर्ट इज ऑल डेफिनेटली गोइंग टू कम इन टू क्वेश्चन. यतीश बाब, तुम्ही मुद्दे आयकले. हांव इतलेंच म्हणटा की पॉलिटिकल लिडरशीप कन्सिस्टंटली सांगता की दोन्ही एअरपोर्ट चालू उरतले. वासुदेव बाबान तर सम व्हेरी रेलेवंट इन्फ्रास्ट्रक्चराचे मुद्दे काडल्यात जे एअरपोर्टाच्या भितरले इन्फ्रास्ट्रक्चर नाजाल्यार एअरपोर्टाच्या भायली इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच कॅन लीड टू नायटमेअर्स अँड हॅवॉक आनी कॅओस. सरकार पक्षाच्या वतीन तुम्ही या जेन्युइन प्रश्नाकडेन कशें पळयता? See, Pramod, I will tell you one thing. The world is moving towards economic and technological advancements. One thing you have to appreciate that the central government has put a lot of thrust in all the regions and all the states of the country for ensuring the best of infrastructure. The state government is complementing the central government's efforts. Now, therefore, why I am pointing this out is because Mopa is emerging and has come up as a state-of-the-art airport. Now, first of all, there are three aspects to it. One is from the tourism point of view, one is from the logistic point of view, one is from the cargo point of view, and more importantly, all of it working in tandem
hand in hand towards providing a sort of an economic stimulus to the state and to the people and to the economy. Ata, we need infrastructure, and that infrastructure is being provided. My only request is, let us not politicize everything. Now, why I am saying this? Jenna Central Union Minister for Civil Aviation, Jyotiraditya Scindia ji, गोंयान येवन सांगता की दोनूय एअरपोर्ट फंक्शनल आसतले. ताज्या पयलीं सेंटराचे बाकीचे ऑफिसर्स रिप्रेझेंटेटिव्स गोंयान येवन ते एश्युअर्ड पीपल दोनूय एअरपोर्ट उरतले ऑपरेशनल. आमचो मुख्यमंत्री हॅज ऑल्सो सेड दोनूय एअरपोर्ट ऑपरेशनल आसतले. अशें आसतना लेट अस नॉट प्ले पॉलिटिक्स. The highest people in the union ministry have spoken that both the airports will be operational. State government's leadership has spoken. So hajer ani confusion karchani for political reasons. This is my request. Number 2, very important. Mopa airport jya taren infrastructure develop zala, it is at the cost of nearly 3,000 crores. It is in such a pace and such a technological high that it can handle about 3,500 people an hour. Now, this sort of volume is in makes it one of the best airports. Ata, you see the way in which the area is being developed. You see the airport infrastructure. You see the connectivity infrastructure. And connectivity, how koi manta? Mopa to Kankani. See the connectivity from Mopa to Konkani. See the envisioning of infrastructure and see the delivery of infrastructure. आता जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदता तेन्ना त्या टायमाचेर थोडो खंय तरी मातशें पयलीं भशेनूच उरचें ना. मातशें खंय तरी एडजस्ट करून हें करून जातलेंच, कित्याक काम चलता. सो काम चलता आसतना पयलीं जसो रस्तो आशिल्लो तसोच आतां उरतलो अशें न्ही. काम करता तेन्ना मातशें एकूच मुद्दो असा की लिंक रोड जावं किंवा पर्वरेचो फ्लायओव्हर असो, डोंट यू थिंक इन द इमिजिएट फ्युचर जो मुद्दो दोतोरान काढलो की इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इफ द एअरपोर्ट बिकम्स सो हेविली ऑपरेशनल. सांगलें न्ही. आतां पळय, ब्रिज जो आसा पेडण्या एअरपोर्टाक वचपाक ताचें काम सामकें फूल स्विंग चल्लां. मदीं इट एनकाउंटर्ड सम प्रोसिजरल प्रॉब्लेम्स. आतां ऑल दॅट हॅज बीन सॉल्व्ड. Now that work is going on in full speed. Now you come to Parwari Tisk, to right up to Parwari आमचे 3 बिल्डिंग बी तेवटेन मठा कडेन तेवटेन तो एंटायर स्ट्रेच टू कोकेरो जंक्शन म्हणटा तशें. Now this stretch road widening hit some problems. What are the problems? Some acquisitional problems, some alignment issues. So तरातरांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. It is not easy to build such a big bridge over such a densely populated area. But government has come out with a solution. Ata, at the cost of hundreds of crores, the central government, state government have worked out a bridge right from Parwari Tisk to Parwari Wair, Kokero Fude. So this is going to help easing this traffic problem. Now, Fude khubso rasto already jallo asa. जुवारी ब्रिज आयिल्लो आसा. रायट फुडें सुद्दां वेर्ना म्हणसर सगळे ते रस्ते जाल्ले आसा. आतां फक्त कितें आसा, जेन्ना हो ब्रिज बांदतले तेन्ना ऑब्वियसली कन्स्ट्रक्शन चलता म्हणटकच काम चालू आसा म्हणटकच थोडे हेवटेन तेवटेन ट्रॅफिकेक मुवमेंट मातसो इतलो स्पिडीन वचचो ना. हातून दुबाव ना. खंय तरी दिस इज शॉर्ट टर्म, सामकें शॉर्ट टर्म till the time that particular development is completed. Development जातोकच it will be state of the art. कॅप्टन, दॅट क्वेश्चन ते म्हणटात की सगळे जेन्ना आश्वासन दितात मागीर तुम्ही परत परत हो एक हावको कित्याक तयार करतात की दाबोळी बंद जातलो म्हणून, जेन्ना एव्हरीबडी इज कॅटेगरिकली ऑन रिकॉर्ड दॅट इट विल नॉट शट डाऊन. नो, ह्या सरकारान खुबशे आश्वासन दिल्ले आसा एंड दे आर फेल्ड. नाव आय वॉज मेन्शनिंग अबाउट द सोशल पॉलिटिकल इशू which is connected to that, whether it is technologically advanced, whether it can handle 3,000 passengers per hour, but at what cost? जे स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून आमी सदां मानताले तांचे कितें जालें? वेर डीड देयर लँड गो? आतां थोडे दीस पयले तांच्या MLAन इन द प्रेझन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर सांगलें वी वील गिव देम अ सर्टिफिकेट दॅट दे सॅक्रिफायज देयर लँड फॉर द एअरपोर्ट. आय विल नॉट सॅक्रिफायज. द लँड वॉज स्नॅच्ड. तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना अजून.
आनी हातून कोण बेनिफीट जाल्या? सगळे पॉलिटिशियन बेनिफीट जाल्या. जेन्ना मोपाचो इश्यू जालो, जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयीन डिसिजन घेतलें, सँक्शन केलें 3,000 crore in 2000 that this airport has to come, politicians jumped into that and became overnight real estate agents. आणि आयज जमीन कोणा कडेन गेल्या? कझिनो ऑपरेटर्स, ड्रग माफिया हांचे कडेन. आनी आमचो जो कल्चर, स्वाभिमान जो म्हणटा आमी पेडणेकारांचो, विल दे बी एबल टू फायट? हांव दोतोराक वालोर दिता, कित्याक आय टूड पेरने एक्सटेन्सिवली 4 months आनी थंय एकूच येतालें की दोतोरा कडेन जमीन आसतना दोतोरान he didn't fall for the grid, he refused to give his land. ओके, लेट्स गो स्ट्रेट टू दोतर हो जो प्रश्न आहा की मोपा ज्या गांवां येतात, ज्या तालुक्या येतात, त्या तालुक्यांतले लोक हो सारको ग्लॅमर आनी ग्लिटर पळोवन दिपकावल्यात काय कितें? ना ना ना, दॅट इज नॉट कित्याक? द केस. वन, ज्यांचे जमनी गेल्यात तांकां अजून मोबदलो गावंक ना. ज्यांचे जमनी गेल्यात तांकां अजून लँड लुजर सर्टिफिकेट गावंक ना. ज्यांचे जमनी गेल्यात दे हॅव नॉट बीन टेकन ऑन रेकॉर्ड फॉर एनी जॉब्स फॉर this is, I am not politicizing the issue. The fault lies with the MLA of Pedne, not the present one, the previous one. If training was done 3 years beforehand, today people from Pedne, youngsters would have been skilled. ready to join the mainstream. But nothing of that sort has happened. There were empty primary schools in Pedne where courses could have been held. There was ITI, there was the stadium, there was so many other places. But no MLA worth his salt did any steps to train Pednekar to take up jobs at Mopa. That is part one. Number two, politicization is totally wrong, because I have not yet encountered that politicians have gone and become real estate agents there and grabbed property in Pedne. Because I am the largest bhatkar in Pedne, and I can categorically state that this is not true. What has happened is 20 years back, Modi, not Narendra Modi, had taken land by way of Wilson Gudino and other people. Correct. But Wilson's land is still under dispute. They have not been able to make any headway in it. At Dhargar, they have taken land, but by subsidiary companies. Now they are joining together to make a casino city over there. पण तुमकां हातूंत भितर राजकारण्यांनी थंय जमनी घेतल्यो आनी मागीर त्यो कोणाक अशी व्हडल्यांक विकल्यो, ना, तशें ना. हे तुमकां दिश्टी ना, पडना. ना. जर बिफोर आय गो टू यतीशान एक मुद्दो मांडला की तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विशय काडिल्लो, की इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना रेडी जातलें तेन्ना मातसो त्रास जातलो, ती कळ सोंसचीच पडटली म्हणून. ताजो मुद्दो करून म्हणप की हांगा भयंकर त्रास जातले हें सारकें न्ही म्हणून. You've told me. या ना, भयंकर त्रास जातलो is a futuristic vision. What I find even now when I'm traveling to Dabolim is a chaos at Kuttai Junction. And this sort of chaos which will come to North Goa, which North Goa केन्नाच अजूनपर्यंत अनुभव जावंक ना तसलो, it's going to cause a lot of pain to all the people from North Goa, especially Tiswadi, Bardes and Pedne. The influx of migrants is a separate issue, but this will cause havoc for the next 3 years. And long term, we can discuss it later, but short term, this is what I am seeing. I am not. There are a lot of hardships म्हणतात. There are a lot of hardships. यतीश बाब, 2 मुद्दे. पहिलो मुद्दो जो कॅप्टनान काढलो की अल्टिमेटली ज्या जाग्यार एअरपोर्ट येता त्या जाग्यावेल्या लोकांचे कितें आज ते लोक जर पिकार आसात, आज ते लोक जर सातिस्वेत ना, ते लोक जर म्हणटात आमकां ह्या प्रकल्पाचो कांयच फायदो जायना म्हण, जाल्यार गोंयाक ताचो फायदो जाता. कॅन दीस आर्ग्युमेंट ओवरशॅडो दियर प्लायट? आनी दुसरो जो दोतोरान सांगले ते की जमनीचो सुद्दां जर मोबदलो मेळना जेन्ना प्रकल्प इतली वर्सां रखडला, डोंट यू थिंक
मोर दॅन पॉलिटिसायझेशन ऑर गोईंग बियॉन्ड पॉलिटिक्स ह्या इश्यूचेर सरकारान सध्या गंभीरतायेन लक्ष दिवपाची हांव तुका एकूच सांगूंक शकता दीस गव्हर्नमेंट इज सेन्सिटीव आनी जे इश्यूज एडमिनिस्ट्रेटीव इश्यूज आसा आनी जे इश्यूज एड्रेस जावपाची गरज आसा ते सगळे एड्रेस जाता आनी जातले ताजेर दुबाव आसचो न्ही. स्वता मुख्यमंत्री हाजेर उलयला की कोणाक त्रास जावचे ना आनी गव्हर्नमेंट इज सेन्सिटीव म्हणून मुख्यमंत्री स्वता उलयला आनी त्या दिशेन कार्यूय जाता. सो वन थिंग हाजेर बेटेच कन्फ्युजन करचें न्ही. गव्हर्नमेंटल लेवलाचेर एडमिनिस्ट्रेटीव जे इश्यूज आसा ते सगळे सिस्टमॅटिकली हँडल जातले आनी हँडल जाता. नाव नंबर 2 ते लँड म्हणून एक कितें जाता एक उलोवपाची एक कितें तरी हांव नको हेडलायन करपाची कशी जाल्या. सो तें दोतोरानूच उत्तर दिलें कॅप्टनाक. सो तातूंत आनी हांव वचना की दोतोरानूच उत्तर दिलां की बाबा हें जें कितें उलयता तुमी पॉलिटिशियन हें तें सारकें न्ही म्हणून. सो आय रेस्ट इट एट दॅट बिकॉज दोतोर हॅज आन्सर्ड हिम. नंबर 3 व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू म्हाका एक कळना दाबोली एअरपोर्ट जो आसा पळय तो धाकलो एअरपोर्ट ताजेर ब्रँड गोवा जो आसा आनी जो ब्रँड गोवा वाडत आसा आनी इम्प्रूव जायत आसा त्या तरेन टुरिजम गोश्टी आनी कितें म्हणटा ते टुरिजम मुवमेंट हँडल करपाक तो दाबोली एअरपोर्ट सज्ज 100% ना. वी नीडेड अ बेटर एअरपोर्ट. वी नीडेड अ टेक्नॉलॉजिकली इम्प्रूव्ड एअरपोर्ट. आणि म्हणून एव्हरीबडी इज वेलकमिंग मोपा एअरपोर्ट. एव्हरीबडी वॉन्ट्स मोपा एअरपोर्ट. एव्हरीबडी वॉन्टेड मोपा एअरपोर्ट. आतां म्हाका एक कळना की तांचें उलोवप जें आसा कॅप्टन साहेबाचें तें म्हाका कळना. ताका दाबोळे जाय आमकांय जाय कोणाक नाका दाबोळे मोपा नाका कित्याक मोपा सगळ्यांक जाय. सो म्हाका कळना तो दाबोळे कितें म्हणटा म्हाका आय हॅव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टँड. नो लेट मी कंप्लीट. द फॅक्ट ऑफ द मॅटर यू शूड बिकॉज the fact of the matter is Dabolim Airport will continue in operations. हातून दुबाव ना आणि हातून कन्फ्युजन करचें न्ही. जेन्ना मुख्यमंत्री उलयता जेन्ना युनियन मिनिस्टर उलयता तेन्ना मॅटर हॅज सॅटिस्फॅक्टरली बीन एड्रेस्ड. ओके नाव नंबर 2 मोपा इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा ते ब्रँड गोवा जर तूं फुडें व्हरतलो आनी ब्रँड गोवा जर बऱ्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करतलो जाल्यार मोपा हो जायच. सो दोनूय एअरपोर्ट सायमल्टेनियसली ऑपरेट जावन जे स्टेटीचे नीड्स आसा ते फुलफिल जातले. ओनली वन क्वेश्चन की जेन्ना एअरलायन्स शिफ्ट जावपाक लागल्या हळू जो मुद्दो सुरवातीक आयिल्लो की कॅन गव्हर्नमेंट फोर्स एअरलायन कंपनीज टू ऑपरेट फ्रॉम अ पर्टिक्युलर एअरपोर्ट. डोंट यू थिंक दिस इज अ व्हेरी व्हेरी जेन्युइन क्वेश्चन. कोण म्हाका विचारता ना पळय लक्षात घे हय जे युनियन मिनिस्ट्री एअरपोर्ट ऑथॉरिटी स्टेट गव्हर्नमेंट जेन्ना उतर दिता की दोनूय एअरपोर्ट फंक्शनल उरतले आता त्या दिकेन कन्सर्न जे आमचे ऑथॉरिटीज आसा युनियन गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्री आसूं स्टेट गव्हर्नमेंट आसूं एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आसूं दे आर टेकिंग स्टेप्स इन दॅट डायरेक्शन. ओके तुम्ही शिता फुडें मीठ कित्याक खाता. ओके कॅप्टन रिस्पॉन्ड टू वॉट यती सेड. आनीक हांव रस्तो तुमचे मरे येता की आमी शिता फुडें मीठ खाता का म्हणून. या कॅप्टन गो अहेड. फर्स्ट जे दोतोरान सांगला दॅट नो पॉलिटिशियन वॉज इनवॉल्ड ऑन 27 एप्रील 2018 we took a meeting, गोंयचो आवाज took a meeting at लोया मैदान against the regional plan and जितले पॉलिटिशियनाची प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो विथ सर्वे नंबर आमी फ्लॅश केल्ले and next day all the newspapers covered if you remember and your channel also covered. तुम्ही कितें म्हणटात I will give the proof. कॅप्टन तुम्ही कितें म्हणटात की मोपा एअरपोर्ट येवपाचो आसा म्हणून राजकारण्यांनी वचून थंय जमनी घेतल्यो 100%. आणि मागीर त्यो बाकीच्याक विकल्यो. आमचे कडेन सगळे डिटेल्स आसा. ओके दुसरो प्रश्न जो आहा तो दाबोळीचो जो यतीशान काडलो की तुमकां दाबोळी जाय जाल्यार मोपा नाका कित्याक म्हणटात कारण ते म्हणटात तांकां दाबोळी जाय आनी मोपाय जाय म्हणून. तुम्ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट कितें म्हणलो इट हॅज बिकम अ रियलिटी. देर इज नो लुकिंग बॅक नाव. या देर इज नो लुकिंग बॅक. What we are saying is there is a large number of people who are dependent on the operations at Dabolim. Now the fear is because the way things are happening, I said security setup being downgraded, लॉजिस्टिक्स being shifted. आता टेक्नॉलॉजिकली एडवान्स्ड एअरपोर्ट आसा ताका न्यू ग्राउंड हँडलिंग इक्विपमेंट घेवपाक जायना. हॅज इट टू बी शिफ्टेड फ्रॉम दाबोलीम टू मोपा. वॉट डज इट मीन. ओके एंड थर्ड जे दोतोरान म्हळ्यार 2 years back
we had to, since I was from aviation, without politicizing, Yeah. I had advised the government that you require skilled people to operate inside the aircraft. I'm not talking about the people who are manning the front offices and all. To work on the aircraft, maintain, because I come from that Yeah. field. Okay? ते तर केल्लें आयज आसपाचें कित्याक what happens is अशें करून from other states where there are already manpower available, they will come and snatch the jobs. या तर थंय तुम्ही आमचे म्हणतात लोक की सांपडटले. एअरपोर्ट येता इतली वर्ष खबर असून सुद्धा हय. स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करपाच्या दृष्टीन आम्ही कांयच केलं ना. because सरकार keeps talking about skill development and but last point एक म्हणटा हांव, हय. coming in the interest of the people of पेरणे तांचेर ज्यो पुलीस केसीस फायल केल्या. Now just last Saturday there was some meeting held with the deputy collector of Mormugaon who was incidentally posted at Mopa and who was the land acquisition officer. ताणे मिसेस अलिना सल्दाना एक्स MLA आणि बाकीचे कोण आशिल्ले तिचे बरोबर तांकां पॉयंट ब्लँक सांगलें तुमी म्हाका वळखना, म्हाका मोपा पोस्ट केल्लो लोकांक थंयच्यान काडून उडोवपाक आनी जाणें आयकूंक ना तांचेर केसी केल्यो आपणें. तुमकांय तेंच करतलो, तुमी तर आतां आवाज करशात जाल्यार वेलसांव कणसावली. वॉट आय मीन टू से इज that you all have been forcing people. बरं झालें आता it has become a reality, the so-called technology के advance, good. But त्या लोकांचेर ज्यो केसी फायल केल्ल्यो तुम्ही म्हणतात त्यो तुम्ही withdraw करा. तो विड्रॉ करा. हय, ओके पुरो. ओके दोतोर बिफोर आय गो टू फायनल वर्ड्स फ्रॉम यतीश, आमी शिता फुडें मीठ खाता काय कितें? Pramod, one thing I would like to put today here. INS Hausa, the air traffic control tower, is manned by Navy. And captain is very well versed with the aviation. Tell me, if the ATC says, I'm not allowing you to land at Daboli, go elsewhere. Can the pilot of any aircraft land at Daboli and risk his certification? It's going to be like that. A civilian air traffic controller at Mopa will allow any and all traffic to come in. Because in Mopa, the separation between two aircraft is just 3 kilometers and the vertical separation is just 100 meters. As compared to Daboli, where it is 5 kilometers and 300 meters. So obviously, there is no doubt in my mind that the civilian traffic, first the international flights, then the chartered flights, then the private jets, and then the civilian aircraft will all be transferred to Mopa. And you are also saying that the airline companies will prefer Mopa. Airline company will obviously prefer Mopa because it's a state-of-art facility. It is not, it is a Cat 1A instrument landing system which is first time in the western coast. Yeah, okay. Yatish, final, these are the real things that are happening on ground. एकवटेच्यान राजकारण्यांची आश्वासनं असतात, तांचेर म्हाका दिसता लोकांचो दिसान दीस विश्वास कमी जायत आसा. आनी दुसरी वटेच्यान ज्यो ग्राउंड रियलिटीज असतात ज्यो मागीर कॅप्टनान सांगल्यो की लॉजिस्टिक्स शिफ्ट जाता, सेक्युरिटी डावनग्रेड जाता, दोतोरान सांगले तश्यो. Can we conclusively today say, because now it has become a reality, that हो जो इम्पॅक्ट आसा, जो सोशियो आसूं, इकॉनॉमीक आसूं, पॉलिटिकल आसूं, एक जेन्ना एअरपोर्ट जाता येदो व्हडलो स्केलीचो तेन्ना डेफिनेटली बदल जातले म्हाका दिसता हाची सगळ्यांक जाणीव आसा. पूण ते बदल कोणाची तरी जीण उद्ध्वस्त करची ना इतली तरी जतनाय सरकार घेतलो काय कितें? Sarkar is completely sensitive. Then let us, I request the political opposition not to instill fear in the minds of people unnecessarily, because there is no fear. आता, you know, Daboli airportaची security कमी जाता आणि कित जाता. Please understand, Daboli airport is a naval airport. So ताजे securityच्या दृष्टींतल्यान let us not create frenzy unnecessarily. It's a naval airport. It is manned by the naval security. No, sorry. One second. It is by CSF. Whatever. CSF. So don't And mislead. Don't mislead the people. One second. Please don't use harsh words. Be responsible when you talk. I'm making a statement that Daboli Airport, even when you land,
there is an announcement in the flight that this is a naval base. Don't click photographs. Please understand. The security, I don't know what frenzy is sought to Because be created. there are naval aircraft, defense aircraft one there. second. You cannot create frenzy. Security devta, te warta, Kone security security really. devta There bolu is na. one Sorry. section. No, you're there is misleading. one You're misleading. section. There is You're one misleading. section which is creating Then this I frenzy never said- unnecessarily. I said My it is request to being the shifted. political opposition, Dabolim Airport will continue as has been spoken by the Chief Minister and the Union Minister, and the Manohar International Airport will also go in full strength. So both the airports will function. We'll be So happy. don't We'll be simply happy. instill fear. Yeah, And so- number two, yeah. jobs. Parte उलयता, jobs भायल्यान गेले. This government is sensitive to the needs of the पण people. यतीश बाब, पण आणि तुम्ही एक गजाल jobs मान्य already करतात दिल्या की लोकांक स्किल डेव्हलपमेंट दितले. जो आशिल्लो All ज्या तरेन that- जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना न्ही. See, understand one thing. गव्हर्नमेंट जॉब्स खूप जाणांक दिल्या आणि गव्हर्नमेंटाचो जॉब दिवपाचो जो प्रोसेस आसा तो अकॉर्डिंगली चालीक लागला आणि फुल स्विंगाचेर चलतलो. देर इज नो डाऊट. माय ओनली रिक्वेस्ट इज दाबोली एअरपोर्टाची सेक्युरिटीचेर कांयचे काय Okay, उलोवचें बरें. नाही बिकॉज इट इज अ Okay, नेवल I- एअरपोर्ट. I इट just इज अ want to नेवल tell- एअरपोर्ट. Quickly, I'm completely out of time. Captain, 10 only, seconds. only Yeah. about the sensitive government I want to say. Yeah. जो सरकार मनोहर म्हणटा मनोहर पर्रीकार म्हणपाक भिता 10 वर्सां पयलीं तांच्याच आनी म्हाका एक कळना. नोबडी विल नो हू इज मनोहर कित्याक प्रायम मिनिस्टर स्वतः उलयला तो आता काँग्रेसीचो म्हणून आयला हय. आणि ते गोंयचो आवाजाचेर No, don't उलयता worry. ते पयलीं उलोवनी. बरें. तो काँग्रेसीचो यतीश, आयला पूण यतीश, उलयता गोंयच्या यतीश, आवाजाचेर. don't worry about that. मागीर- No, Yatish, गोंयचो Yatish, म्हणटा you have sold तू Goa. कोणाचो म्हणून आयला You have Yatish, sold कोणाचो Goa. म्हणून आयला काँग्रेस म्हणून आयला काय गोंयचो आवाज Yatish, आयला? काय Yatish. दोनूय आयला गोंया विकला तर तुम्ही तू कितें म्हणून आयला Yatish, Yatish. जम मारला No, तुम्ही no, Yatish, गोंयच्या Yatish. आवाजाचेर No, Yatish, उलयनाका. Captain, Captain, तू Captain. एका पार्टीन रावन दुसऱ्या पार्टीची तुस्त गायता सॉरी मागीर- त्याच पार्टीन आसा अरे म्हणजे तुम्ही तुम्ही काँग्रेसांतले जे BJP कितें जम मारला उलयता तुम्ही. ते आपणाच्या जे फायद्याक स्वताक लागून. कितें उलयता डोंट टॉक लायक अ No, you are pedestrian. talking- Yatish, Your Yatish, talk is jump from pedestrian. one point No, to Yatish, another. Your Fayda. talk, if you are a captain, Sorry. don't talk security Sorry. of airport and all. Then you're It is a mistaken. naval security. You're mistaken. Don't talk anything. You are Yeah, Yatish, downgrading. Yatish, Security is Yatish. not looked after by No, Navy. please it is looked after by understand. CISF. Security चे You don't know उलोव your नका basics एअरपोर्टाच्या. about security at the airport. Security चे उलोव नका. It is looked after by the Yeah, defense. Yatish, My Yatish, friend, Yatish. you are not knowing basics Yeah, about yeah. म्हणून security तू at the irresponsible airport. उलोव नका. यतीश कॅप्टन हांव इतल्याची थांबता एकाच कारणां खातीर कारण हांवें सांगली रियलिटी जाल्या वाद आमगेले जे पयलींचे आशिल्ले त्या बरेचशा वादाक आतां अर्थ उरलो ना. आतां नवीन वाद जावपाक शकतात. जशें दोतोरान सांगलें की जेन्ना एक्चुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर रस्त्याचेर जेन्ना सुरू जातलें फ्लायओव्हर सुरू जातले तेन्ना कितें जातलें हो प्रत्येकाच्या म्हाका दिसता जिणेंतलो प्रश्न आसतलो. सगळ्यांच्याच जिणेंतलो प्रश्न आसतलो. सो म्हाका खूब फावटी आय वॉज टेलिंग दोतोर जोकिंगली की परवरे जर फ्लायओव्हर स्टार्ट जालो आनी थंय जर अशी जर तुगेली ट्रॅफिकाची जर घसमुड्डी जावपाक लागली जाल्यार फॉर शुअर दाबोली आनी मोपा बोथ वील को एक्झिस्ट म्हणून. कारण थंय लास्ट कोण मोपा येवपाचें दारिश्टी करचो ना, हांगचो कोण थंय वचपाचें दारिश्टी करचो ना. सो मे बी फॉर नेक्स्ट 3 years बिकॉज ऑफ दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट वी कॅन सी की बोथ एअरपोर्ट्स वील को एक्झिस्ट. वॉट हॅपन्स इन द लॉंग टर्म वी वील हॅव टू सी. दोतोर यतीश कॅप्टन थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. इतलेंच आसा की प्रकल्प येतात तेन्ना गोंयचे आनी गोंयकारांचे बरें जावचें इतलेंच मागता आनी थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.